Hiki mai, kake mai. Haere mai muri te kōmuri hau, te whāanga mai ngō tātou ma te tuatini kōkioki, te hunga kōkioki. E takatū nei te hunga kua mahu e ake, me hakoa rā te ki te pūtea iri nei te rāwhare, te ki ake hau kāo watea. Koutou tātou e tangi nei ki o tātou tini aitua. E pīkau nei i te kākahu taratara, tēnā koutou. Ngā mate maha o te marama o Māehe. Ko Moana Jackson tērā, ko tō tātou whanaunga June Jackson tērā, ko Wira Gardner ērā, rātou kia rātou. Engari kua rātou mahuatanga iho kia tātou. Hei pupuru mā tātou. There's a little saying that I heard from Karahuihui Mulroy, and he asserted that there were actually two deaths. The first death is when you pass. The second death is when nobody talks about you. So I think part of our tikanga of tangihanga is to continue for the people who have passed, their lights to shine with us. Those of you who are caught in mourning, those of you who have passed, tēnā koutou. And Moana Jackson and his tangi, Madia's Ngāti Kahungunu relation, is one that I, in particular, and many others, remember very fondly. So I'll continue to say his name for some time to come, along with our cousin June Jackson, Willie Jackson's mum of the Māori Urban, Manukau Urban Māori Authority, and through to Harawira Gardner. As we say these names, we remember them, and their spirit lives on, and their spirit was strong. So that might be a beginning of our karakia this morning. Te hunga mate, rātou kia rātou. Tātou te hunga ora, tēnā koutou, kia ora tātou. Ka huri kia koe Maria. O kia wā te tahi ai tātou, hei tautoko i ngā kōrero ato tātou pāpa i te tuatahi, hei whakawhetai kia rātou mā. Ngā whakamoemiti, whakawhetai, e hue, mō ngā manakitanga, ki te iwi, e tau nei. Ko koe te piringa, ka puta ki te oranga, e te ariki, pai marire, e te ariki, pai marire. Pai marire ki a tātou katoa, kua whakakao mai ki raro i te marumaru o tēnei whare karakia i tēnei ki ata. Ana, ia hau e whakarongo ana ki ngā kōrero ato tātou pāpa, mō ngā kōrero nā te whare huia. There are two types of death. Just to put a bit of lightness on that, I think of the whakāturanga Coco. Kei roto i ngira atu o ngā iwi o te ao, ko tērā atu āhuatanga, mena ka kōrero tia tonu tia, ngā mahinga, te ingoa a tētahi tangata, ka ora, ka hautana rongo moake tonu atu, ana ko te waiata rongonui roto i taua pikitiara o Coco, koutou ngā mātua, e whakātu ana ki ngā tamariki, remember me, nā reira, let us remember those that we love forever and ever, so that they will always continue to be amongst us. And on that note, with so many, me ki ko te kōrero
Mate atu he toa haramaira, he toa ko ngā tētē kura, ko ngā tōtara haimata, kua hinga atu ki te pō. Tūtonu i roto i tēnei ao. Kia tūhono ai a tātou ki te ao wairua. Kia whakatinana ai i ngō rātou o haki i tēnei ao huri nei. I'd like to share with you what I do every week, a poem, and it's about death, and it's about living life to the fullest. Me ora I te ora. Death waits for no one. It does not see colour, race, or age. It does not care that you are not ready. It does not let you finish that last task or say your last goodbyes. It does not hear your pleas for one more chance. It does not give you fair warning. It does not ease your pathway of regret or guilt. It does not make allowances for your would'ves, should'ves, or could'ves. It does not matter that you ate right or walked for miles or abstained from all the things that are not good for you. It does not punish you for doing wrong nor reward you for doing good. It does not soften what you avoid or try to escape. It does not present answers or tidy endings. It does not leave you fulfilled, completed, or satisfied. Death is relenting, raw, unforgiving, and the only thing that is permanent in life. So live the life that was and is intended for you, but above all, love and be loved. Tēnā tātou. My apologies, I was on mute. Thank you, Maria. Ātahua. Yes, live life as it's meant to be lived. Ngā mihi nui. Kahuri kia koe, tū moana. Tui o te rangi e tui hone, tui o te papa e taku tūnei, tui o te here tangata kārongo te pō, kārongo te ā. Tui o te muka tangata e tākia mai, i hoaki nui, i hoaki roa, i hoaki pāma mau, i te hono i wairua, ki te whaiā, ki te amarama, ti he mauri ora. Ki ngā iwi, ki ngā hapū, me ngā whānau e pupuru nei, te mana Māori o ngā marae o Aotearoa, o wahi ki atu, tēnā koutou. I te ata nei, i runga i te mōhiotango o ngā matenga o a ngā rangatira o te mutu, Moana Jackson, June Jackson, Wira Gardner. Ngā tangata e mōhio nei i ngā mātauranga me ngā tikanga Māori. E whai whakaro ana hau ki ngō tātou nei mātua tūpuna, ngā koraua, ngā kuia, ngā pēperekau. Me a rātou mātauranga i tuku iho mai, i roto i ngā pōrukuruku. Tēnei au, a kamihi atu ki ngō tātou nei pēperekau. Ka tangi te ngākau mō ngōku mātua tūpuna, kei tū o te ārai. Nō reira, ko tēnei waiata, he waiata whai whakaaro ki ngā āhuatanga o te Māori, ki te tuku mātauranga, mai te kuia, mai te karaua, ki te mokopuna, ara ko te pōrukuruku. Nā wai tito nā te kawaherangi o Ngāti Raukawa, te tihi o ngā kaiako, tukunei kaiako. Nō reira, this morning, just reflecting on the previous kōrero about the tangihanga and the deaths we've had over the weekend, over the month of persons who sound and Māori knowledge and our history and our tikanga. I reflect on all of our grandparents, all of our kuia, all of our koraua, and the mātauranga and the knowledge that are shared in our ways of tuku iho handed down. And I reflect on my own grandparents and the experiences that I had learning from them. And so this particular waiata talks about the child sitting cross-legged at the feet of their
grandparents, learning the mātauranga, and how our kuia and koraua weaved knowledge in so that a clear understanding was made to our mukupuna. And it's a reflection that we should grasp this knowledge while it's available to us from our kuia and our koraua. Nō reira, ka wae tau. E noho tapu nei au I te noho mātua tūpuna, e hara noho noa, e noho tapu wai au I oku reke reke, whiri ai runga, whiri ai raro, whiri ai roto, whiri ai waho, tūpau pau te tuara tangata, hua ke kau. Te ata maramatanga e. Nō reira, kia koutou mā, kia pai tō rā, tō wiki, hei te rawiki, ka huri. Kia ora tū moana. Ai, ngā tuitanga o runga, ngā tuitanga o raro, ngā tuitanga. I te muka tangata, tēnei te tui nei roto I tā tātou karakia ki te nei ata. Thank you for sharing those reflections, to Moana, and the sowing that you sing about, sowing the sky with the earth and all that's in between, and in particular with this karakia this morning, all of us sowing ourselves together. And I see we're getting some little messages from those people who are linking into this karakia. May they also be sown into the intent of this, which is about our hauora. We see that there's still thousands being afflicted by this uruta, by this COVID-19. So it is still relatively unsafe out there. But in our sowing ourselves together in this way, surely the safety that each of us are enjoying in each of our bubbles and using this kind of technology. Thank you, Maniapoto FM. Thank you, Te Nehenehenui RMC, for giving us this platform where our families, our whanaunga can be sown, and that in that sowing we live life to the fullest, as with Maria's poetry. Nō reira, ko taua whakamutunga nāno, kia tau kia tātou katoa, te ata whai o tō tātou ariki ai hukaraiti, te aroha o te atua, te whakawhiwhinga tahitanga ki te wairua tapu, ake. Amine. Enjoy the week. Kia ora katoa.